Derechos Humanos en el 2017. De igual forma, el movimiento ha continuado la práctica de presentar proyectos de resolución sobre las siguientes medidas o temas: derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales, el 1. El 2, fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos. Y el 3, el derecho al desarrollo. Ahora vamos al capítulo de La Haya. Las actividades del capítulo de nuestro movimiento en La Haya se circunscriben a la agenda de trabajo en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. En ese contexto se han celebrado un total de 69 reuniones a nivel de expertos y de embajadores con el objeto de articular las posiciones de los estados movimiento sobre esta materia, particularmente en estos temas. 1. La importancia de la universalidad de la Convención sobre Armas Químicas. 2. La necesidad de implementar de una manera plena, efectiva y no discriminatoria todas las disposiciones de la Convención. 3. El logro del desarme general y completo de las armas químicas, bajo un control internacional estricto y efectivo, incluida la prohibición, su prohibición y su destrucción. 4. Condena por el uso de armas químicas y sustancias químicas tóxicas como armas en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, reafirmando que los responsables de su uso deben ser llevados ante la justicia. 5. Preocupación y toma de decisiones. Se han presentado además un total de 3 documentos de posición del movimiento, entre otros temas, sobre el cumplimiento de la aplicación del artículo 11 de la Convención sobre Armas Químicas. De igual forma, vale destacar la unidad y solidaridad manifestada por todos los Estados miembros del movimiento con el Estado palestino, cuya membresía y participación en la OPAC ha sido cuestionada por el gobierno estadounidense en noviembre de 2018, aun cuando a partir de junio de 2019, de junio de ese mismo año, entró en vigor de manera efectiva su adhesión a la Convención sobre Armas Químicas. Por último, me complace informar que bajo la presidencia venezolana, el capítulo del movimiento en La Haya logró por primera vez presentar un documento de propuesta concreto cuyo debate y discusión fue abierta a la consideración de todos los grupos regionales y estados miembros de la OPAC. La propuesta tiene como esencia la conformación de un grupo de trabajo de composición abierta para identificar y priorizar la implementación de los temas en los que se puede lograr un consenso entre los estados partes en la Convención de Armas Químicas, teniendo en cuenta que durante la 4ª conferencia de examen no fue posible adoptar un documento final en razón de la negativa de un pequeño grupo de países por razones estrictamente políticas. Se tiene previsto la consideración de un proyecto de decisión sobre esta propuesta para el 92 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la OPAC, a realizarse del 8 al 11 de octubre del 2019. Por lo cual hacemos un llamado desde aquí a todos los miembros del movimiento a continuar respaldando esta importante iniciativa. Capítulo de Viena. Las actividades del capítulo de nuestro movimiento en Viena se circunscriben a la agenda de trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica. En este contexto, el movimiento ha participado en 13 sesiones de la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica, así como en 3 conferencias generales del organismo, formulando un total de 34 intervenciones que fueron previamente negociadas y consensuadas con los miembros. Adicionalmente, vale destacar el papel del capítulo en Viena antes, durante y después de la celebración del primer comité preparatorio de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear en 2020, celebrado del 2 al 12 de mayo en el 2017 en la ciudad de Viena, y en la cual se formularon una serie de intervenciones, incluyendo durante el debate general y el segmento de clausura. Capítulo París. Las actividades del movimiento en París se circunscriben a la agenda del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, cuyos trabajos se han visto reactivados y reposicionados desde diciembre de 2017, tras la adopción de la Declaración Política y el Programa de Acción del Movimiento sobre Derechos Humanos y Diversidad Cultural, Teherán +10, adoptados por consenso el 30 de noviembre de 2017 durante la reunión de alto nivel en Nueva York.
Desde entonces se han celebrado un total de 4 reuniones plenarias y por primera vez se ha logrado concretar la participación del movimiento en las sesiones del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. A este respecto, vale destacar 3 intervenciones que han sido acordadas y formuladas, a través de las cuales se abordaron, entre otros asuntos, temas como el proceso de reestructuración de la UNESCO, la ratificación de principios del movimiento y la defensa del pluralismo cultural. Señor presidente, aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, nos queda pendiente la reactivación del capítulo del movimiento en Roma y en Nairobi, para articular de mejor manera las posiciones sobre temas vinculados con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre temas medioambientales en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y sobre cuestiones relativas a la promoción de ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles en el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat. Especialmente ahora se ha establecido y se ha elegido, hasta apenas hace 2 meses, su Junta Ejecutiva. Igualmente seguimos trabajando por el establecimiento de un caucus del movimiento en el Consejo de Derechos Humanos, a los fines de lograr una mejor coordinación de posiciones sobre un tema tan importante y respecto al cual tenemos una posición histórica, así como una verdadera reactivación del Comité de Coordinación de nuestro movimiento con el Grupo 77 G77. Sin embargo, consideramos que es evidente nuestro firme compromiso, el firme compromiso de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente durante el trienio 2016-2019, periodo en que ha venido ejerciendo la presidencia del movimiento, con el proceso de revitalización y con la implementación de las decisiones aprobadas durante las distintas conferencias, cumbres y reuniones ministeriales contenidas en el documento final del movimiento, así como con la preservación, el fortalecimiento, la unidad y la cohesión de sus miembros. De esta forma, hemos procurado mantener un papel proactivo en el escenario internacional, fomentando debates, intercambios que garanticen la vigencia del movimiento de países no alineados en la presente coyuntura internacional, así como su importante papel de contrapeso e influencia en los distintos procesos de negociación intergubernamentales en el plano multilateral. No quisiera concluir, señor presidente, esta presentación sin antes expresar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y del equipo que ha acompañado las gestiones de la presidencia del movimiento en su buró de coordinación y sus distintos capítulos, nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes, colegas miembros, por su confianza, por su valioso apoyo y su permanente solidaridad, así como por el espíritu constructivo y las reiteradas muestras de flexibilidad que han manifestado a lo largo de estos casi 3 años, lo que nos ha permitido seguir promoviendo y defendiendo en todos los espacios las posiciones y la visión de nuestro movimiento, guiado siempre por el espíritu originario de Bandung. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor embajador. Extenso reporte. El tiempo habla del trabajo y nosotros recibimos el testigo de la República Islámica de Irán con la vara alta. Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario, lo digo con humildad pero sin modestia. Quiero felicitar a nuestros equipos en Nueva York, embajador Moncada con su equipo, Joaquín Pérez, que me acompaña de la Secretaría, como también en Ginebra, en Viena, en París y en todas las instancias donde el movimiento de países no alineados ha sido fortalecido y reimpulsado a lo largo de estos últimos 3 años. Tenemos la seguridad de que Azerbaiyán, que tomará el testigo con la vara alta, lo entregará también con la vara mucho más alta y nuestro movimiento ocupará el rol que le corresponde en el sistema internacional. Pasamos entonces al punto 4, el debate general de esta reunión ministerial. Insistimos en su tema, la promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional.
Recuerden, respetados oradores, delegados, que contamos con 5 minutos para la duración máxima de las intervenciones. Si hubiere alguna intervención más extensa, con gusto la Secretaría puede compilarla y luego publicarla y pueden ustedes dar una versión resumida de la misma. Igualmente, los intérpretes nos solicitan siempre velocidad moderada en nuestra intervención para que la traducción sea lo más fiel posible. Sin más preámbulo, quiero entonces darle la palabra al hermano Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Su Excelencia Javad Zarif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mr. Chairman, distinguished friends, Excellencies, ladies and gentlemen. Allow me to begin by thanking the people and government of the Bolivarian Republic of Venezuela for the excellent organization of this meeting and for your warm and gracious hospitality. Our regular meetings and consultations as members of the NAM signal our determination to preserve and strengthen our movement and enhance our cooperation towards protecting the interests of our nations. In tackling the current daunting challenges and those looming ahead, we need to tap the full capacity of our movement. Our theme today, promotion and consolidation of peace through respect for international law, is particularly relevant, and we thank you for choosing it. A new wave of American extreme unilateral adventurism is the most important challenge that almost all of us are now facing in one way or another. It is undermining the rule of law at the international level and threatens peace and stability in the whole world in different ways. International cooperation in many fields, including free trade, environment, the rule of law, international organizations, and more, are being hit in unprecedented ways. While some nations are threatened by unilateral economic sanctions and military aggression, others are bearing the brunt of a crude American protectionist impulse. Even many U.S. allies are subject to an unprecedented wave of intervention in their domestic affairs. Remembering the catastrophic results of the previous wave of American unilateralism in the early 2000s, including invasions, brutalities, and violent extremism, we have a duty to stand up to and repulse and hopefully reverse the new wave. My country, distinguished friends and colleagues, is at the forefront of resisting the U.S. new unilateral tendencies, which includes outright economic terrorism. Our sincere efforts to address the concerns about our nuclear peaceful program though baseless, is one among many victims of new unilateralism. The U.S. administration is defeating the Iran nuclear deal despite the investment of the whole world made to bring it about. And in the process, it has not only breached the relevant Security Council resolutions, but also ironically sanctioned those who tried to abide by it. The gross U.S. intervention in the domestic affairs of our host, Venezuela, including through instigating the failed coup attempt in last April, is another example of the U.S. malign behavior across the world. The novelty is that the new U.S. administration is shedding the mask and showing open and unveiled disrespect for international law and the right of sovereign nations. The people of Venezuela, as in every other country, are the supreme authority to elect their president, as they did in May 2018. They are now entitled to rise in defense of their elected president.
Likewise, the United States' unilateral and rogue impulse is destroying any base already set in place to resolve the Palestinian question, with the occupation at its center. The illegal U.S. moves, which aims to deny the basic rights of the Palestinian people, are exacerbating the situation in the whole Middle East. Those very few regimes who have aligned themselves with these and other U.S. schemes are not only betraying the Palestinian people, but are also jeopardizing peace and security in the whole region and of themselves eventually. Mr. Chairman, distinguished friends, opposing unilateralism and trying to promote the rule of law at the international level have always been high on the NAM agenda since its inception. As the law-based international order is now threatened more than ever in the past, it is imperative for the non-aligned movement member states to close their ranks and focus on how to repel this threat. All of us will lose if we don't. I thank you, sir. Muchas gracias, señor Canciller, por su intervención. Vamos a proceder a darle la palabra al hermano ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, el señor Bruno Rodríguez Parrilla. Estimado compañero Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Estimados ministros y jefes de delegaciones, señores delegados e invitados. Agradezco al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su cálida acogida. Es un honor compartir este espacio con los más de 120 países representados en el movimiento de países no alineados, mecanismo imprescindible de concertación política en la compleja coyuntura internacional actual. En el plano político, las pretensiones de dominación y hegemonía en las relaciones internacionales atentan contra el respeto y aplicación de los principios del derecho internacional y de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En el plano económico, el subdesarrollo, la pobreza, el hambre y la marginación derivados del injusto orden económico internacional vigente se han visto agravados como consecuencia del impacto de los patrones neoliberales. Al propio tiempo, se modernizan las armas nucleares y aumentan los gastos militares que en el año 2018 alcanzaron 1.822.000 millones de dólares, cerca de 2 billones, y de ellos 649.000 millones de dólares de Estados Unidos. Señor presidente, viejos y nuevos desafíos obligan a los miembros del movimiento de países no alineados a permanecer unidos en defensa de sus principios fundacionales y en pro de la paz y el desarrollo de nuestros pueblos. Innumerables vidas ha costado la cruenta guerra contra el pueblo sirio, a quien expresamos solidaridad. Las decisiones unilaterales de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y al Golán sirio ocupado como parte del territorio de ese país, así como de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear, incrementar las sanciones unilaterales y la amenaza militar contra la República Islámica de Irán, han acrecentado la situación de inestabilidad en el Medio Oriente. El conflicto israelo-palestino
requiere una solución amplia, justa y duradera sobre la base de la creación de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer el derecho inalienable a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital. El pueblo de Puerto Rico no ha podido alcanzar su merecida independencia. Continúa sin ejercerse el derecho a la libre determinación de otros pueblos del mundo. Apoyamos el legítimo reclamo de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgia del Sur. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y el apoyo al ejercicio de su derecho a la libre determinación y a vivir en paz en su territorio. Damos la bienvenida al proceso de acercamiento y diálogo intercoreano que constituye la vía para el logro de una paz duradera, la reconciliación y la estabilidad en la península coreana. Al propio tiempo, condenamos enérgicamente la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra la República Popular Democrática de Corea y la injerencia externa en los asuntos coreanos. Persisten la politización y los dobles raseros en el tratamiento del tema de los derechos humanos. El diálogo respetuoso, con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, y el respeto a la libre determinación de cada pueblo para decidir su sistema político, económico, social y cultural y su modelo de desarrollo propio, aportan el sustento imprescindible para la cooperación internacional en esta materia. Hoy, más que antes, resulta imprescindible la atención al reclamo de que todos los estados se abstengan de ejercer presiones o coacción sobre otros países, incluida la aplicación y fomento de cualquier medida unilateral de carácter coercitivo contraria al derecho internacional. En los últimos meses, el gobierno de los Estados Unidos ha fortalecido su franca hostilidad contra Cuba. El recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y su aplicación extraterritorial es un ataque al derecho internacional y a la soberanía de todos los estados. El bloqueo constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo y es una violación flagrante de los derechos humanos de todos los cubanos. La ley Helms-Burton es el fundamental instrumento político y legal de esa agresividad estadounidense que viola y conculca la libre determinación del pueblo cubano y de otros, la libertad de comercio, la igualdad soberana, la libertad de navegación y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, así como de la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ley, además, tiene una marcada y agresiva pretensión extraterritorial al intentar someter a ciudadanos e instituciones de terceros países a la jurisdicción de las Cortes de Estados Unidos por acciones legítimas ocurridas fuera de su territorio. El gobierno de Estados Unidos pretende de esta forma destruir la revolución cubana mediante la asfixia económica de nuestro pueblo, el sufrimiento de las familias, la penuria y obstáculos al desarrollo, pero nuevamente fracasará en ese intento como ha fracasado ya durante 60 años. La República Bolivariana de Venezuela, nación hermana, continúa enfrentando una escalada de presiones y acciones del gobierno de los Estados Unidos propias de la guerra no convencional, intentos de golpe de Estado, sanciones económicas
y otros actos hostiles e ilegales que afectan el bienestar del pueblo venezolano. El gobierno de la República de Cuba reitera su firme apoyo y solidaridad invariable con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, con la revolución bolivariana y chavista y con la unión cívico-militar de su pueblo. En la hermana República Bolivariana de Venezuela se dirime hoy el futuro del derecho a la soberanía de nuestros pueblos. Se impone, en este caso, la defensa práctica de los postulados de Bandung, los propósitos y principios acordados en la 14ª cumbre del movimiento en La Habana y la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Son estos pilares insoslayables e imprescindibles para la salvaguarda de la soberanía, la independencia y la igualdad de todos los estados. Rechazamos igualmente los intentos de desestabilizar a la hermana República de Nicaragua, un país de paz donde se han conseguido notables avances sociales, económicos y de seguridad ciudadana en favor de su pueblo, bajo la guía del comandante presidente Daniel Ortega. Extendemos resuelto apoyo y solidaridad a la Revolución Democrático-Cultural liderada por el hermano presidente Evo Morales Ayma, que ha colocado al Estado plurinacional de Bolivia en la vanguardia de la lucha por el desarrollo sostenible y la justicia social. En un escenario internacional cada vez más peligroso y complejo, en el que la seguridad y el bienestar de nuestras naciones enfrentan desafíos sin precedentes, son indispensables la unidad y solidaridad entre los países no alineados. Para ello, es preciso mantener el concepto de consenso aplicado históricamente en el movimiento, que incluye la celebración de amplias consultas previas a las reuniones y extensos debates dentro de las mismas para ampliar el necesario margen de entendimiento, siempre teniendo presente que se busca un acuerdo considerable que no exige ni implica unanimidad. El documento sobre metodología de Cartagena no presupone en modo alguno la imposición de requisitos numéricos en la toma de decisiones. Resulta vital, además de trabajar intensamente por la unidad del movimiento, preservar, revitalizar y fortalecerlo, en particular en estricto apego a sus principios fundamentales que mantienen plena validez. Señor presidente, reconocemos a Venezuela su contribución para fortalecer nuestro movimiento y para preservar la unidad durante el ejercicio de su presidencia. Aseguramos a la República de Azerbaiyán, próxima presidencia del movimiento, todo nuestro apoyo. Reafirmamos el compromiso ineludible de Cuba con el multilateralismo y con los esfuerzos para avanzar hacia un orden internacional democrático, justo y equitativo que responda al reclamo de paz y desarrollo sostenible de todos los pueblos. Ese mundo será posible si luchamos de manera mancomunada para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano canciller de la República de Cuba. Vamos a otorgarle el derecho de palabra a su excelencia, el señor Riyad Malki, ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados del soberano Estado de Palestina. Mr. Chairman, Jorge Ariasa, President of the Ministerial Meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement,
ministers, ambassadors, members of our movement. Allow me to begin by extending our sincere appreciation for the hospitality and leadership of the people and government of the Bolivarian Republic of Venezuela for organizing this meeting. The State of Palestine welcomes this meeting and looks forward to our fruitful discussions and continued cooperation to protect our fundamental rights as nations and peoples from all forms of aggression, colonization, occupation, and interventionism. Mr. Chairman, I come to you after participating in several meetings recently, including the emergency ministerial meeting of the OIC, Organization of Islamic Cooperation in Jeddah, Saudi Arabia, which were all convened to address the grave consequences of the illegal and irresponsible actions of the Trump administration, which aim to extort submission from the Palestinian people. As we convene today, Israel, the occupying power, in partnership with the Trump administration, is creating strategic and possibly irreversible damage to the two-state solution, the only formula for viable peace endorsed by the international community. Emboldened by the ideological partnership with the US administration, Israel's insatiable appetite for territorial expansions and land grab is translating into an unrelenting and escalating campaign of settlement expansion, home demolitions, and mass forced displacement of Palestinians across the occupied territory of the State of Palestine, and targeting Jerusalem with distinct ferocity. Concurrently, Israel and the United States are waging a criminal and illegal economic and political war against the Palestinian people, deluding themselves into believing that such bullying tactics could force the Palestinian people to surrender and give up their inalienable rights to self-determination and freedom. Dear friends, the serious challenges confronting the Palestinian people are symptomatic of a larger threat to international peace and security and to the integrity and standing on the rules-based international order. Israel is exploiting a golden opportunity that the current US administration presents, which is normalizing illegal behavior, as well as trampling on international law and the sovereign rights of other nations, all while enjoying blanket support from an administration that does not hide its disdain for and hostility towards international law and takes determined steps to defy international law and the UN Charter in relation to various conflicts and states around the world. This willful course of action is befitting of rogue states. Complicating matters more is the fact that these rogue states wield so much military and economic power that their actions are creating a dangerous domino effect involving states that are either too weak to resist, too opportunistic to miss a chance to gain Trump's favor, or emboldened by this hostile and racist dynamic to show the true colors of its policies. Mr. Chairman, while all countries have a standing legal and moral obligation to respect and ensure respect for international law and rights of erga omnes nature, like my people's right to self-determination, members of our movement would be sorely mistaken if they thought that the assault on Palestine and Palestinian rights concerns Palestine alone. Allowing the US-Israeli alliance to trample on international law in Palestine is a license for this alliance to do the same elsewhere in the world and against any member of our members. This must not be allowed to happen.
Mr. Chairman, we all have a collective and individual responsibility to stand up for a world order based on rules and mutual respect, not aggression, annexation, unilateralism, and hostility. Venezuela and Palestine face the same challenges and are confronting it with national pride, dignity, resilience, and defiance. We are at an historic moment of truth, and our peoples deserve no less than our full and active commitment to the protection of their right to live in dignity, freedom, and prosperity. In this connection, Palestine was not satisfied with just identifying the problem. We believe that only a responsible and multilateral effort can advance the cause of peace. That is why, over a year ago, President Mahmoud Abbas presented Palestine's vision for launching a multilateral effort anchored in international law to defend and realize the two-state formula by ending the occupation. This vision is the needed counterbalance to the trend of unilateralism and illegality, but for this vision to advance, your active support is needed. What we need is actionable steps that protect our interests and rights and defend our common values. With regard to Palestine, we ask for your support in all multilateral platforms, especially in relation to Palestine's effort to achieve accountability. This includes our steps at the ICC and ICJ, as well as at the Human Rights Council, including our continued work to ensure the High Commissioner for Human Rights publication of the database of companies profiteering from Israel's illegal wall and settlement regime. These are positive and responsible steps in line with international law that should enjoy the movement's strong support and endorsement. Equally important is the need to ensure consistency. Member states must ensure that companies, individuals, and states that profiteer from the commission of illegal actions or transactions, including from the Israeli occupation, are not rewarded for their violations with contracts and business opportunities in our economies. Our endeavor to achieve our people's potential must not provide profits for those who have no respect for the universal values enshrined in international law and international humanitarian law. Mr. Chairman, allow me to conclude by reaffirming the Palestinian people's determination to continue its righteous path to freedom, prosperity, and peace with dignity and with the unwavering support of principled friends worldwide. We will not surrender to political bullying or financial extortion. Freedom is our only destiny and destination. On behalf of the Palestinian people, I thank you for your continued support and solidarity, and I conclude by stressing our urgent call to all of you, individually and collectively, to take practical steps to defend Palestinians' rights and the integrity of the international order. Trust that the dangers threatening Palestine are a threat to all members of the movement, and that vindicating Palestine is a vindication to all. Thank you very much. Muchas gracias, señor Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores de Palestina. Vamos a darle... Bueno, quería recordar que esta tarde a las 6:30 se va a llevar a cabo la reunión del Comité Ministerial del NOAL sobre Palestina con todos sus miembros, como siempre ocurre, ya que Palestina es un tema central, su libertad y su derecho a la existencia. Vamos a darle la palabra a Su Excelencia, el señor Diego Pari Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Su Excelencia Jorge Arreaza, Presidente del Movimiento de Países No Alineados,
y ministro del Poder Popular de las Relaciones Exteriores de Venezuela, hermanas y hermanos ministros de Relaciones Exteriores, viceministros, señoras y señores delegados del Movimiento de Países No Alineados, hermanas y hermanos, todos aquí presentes. Es para mí un grato honor participar de esta importante reunión ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados y transmitirles a todos ustedes un saludo del presidente Evo Morales Ayma. Al iniciar, quiero felicitar y agradecer a nombre del gobierno y del pueblo boliviano a la hermana República Bolivariana de Venezuela por la excelente organización de esta reunión y por su dinámica, eficiente y estructurada dirección de la presidencia del Movimiento de Países No Alineados durante estos 3 años. Ya lo decía el representante del Grupo Europeo, pues al llegar a Caracas se siente la paz y la fortaleza del pueblo venezolano, que a pesar del asedio internacional está construyendo y ejerciendo cada instante su dignidad y su soberanía. Hermanas y hermanos, uno de los retos globales más complejos y sensibles para la comunidad internacional es la preservación de la paz. Por ello, encontramos muy apropiado que el tema del debate de esta reunión nos convoque a reflexionar sobre la promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional. En particular, en tiempos donde ciertas potencias han optado por atropellar las más elementales reglas y principios de buena convivencia entre pueblos libres. El presidente Evo Morales, en reiteradas oportunidades, ha destacado que el único camino para la paz es la justicia social. Debemos construir la paz con justicia social. En este contexto, como explicó la presidenta de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, se celebró por primera vez en Naciones Unidas el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia de la Paz, una acción de mucha relevancia internacional, dado que el multilateralismo es el único espacio donde los pueblos y los estados podemos dialogar en igualdad de condiciones para la búsqueda y la promoción de la paz. Para nuestros países, la defensa del multilateralismo no es una opción, sino una necesidad vital para defender nuestros intereses en común, con respeto a nuestra diversidad, nuestras diferencias, nuestra soberanía y sobre la base de los principios y normas del derecho internacional. Sin embargo, ese sistema multilateral que defendemos y promovemos busca ser debilitado por ciertas potencias, a partir del desconocimiento de la institucionalidad de los organismos internacionales, la vulneración del derecho internacional y sus principios básicos y el desconocimiento de los instrumentos internacionales que rigen el sistema multilateral. Todos estamos siendo testigos de cómo la injerencia y el abuso de poder de parte de algunos estados han devenido en una práctica para atacar a quienes tienen una posición política diferente e imponer su visión en función de sus intereses particulares. Hoy nuevamente la comunidad internacional y el movimiento de países no alineados debe enfrentar el nuevo impulso que han cobrado las medidas coercitivas unilaterales y las amenazas del uso de la fuerza, las cuales se constituyen en flagrantes violaciones de los principios elementales del derecho internacional, vulneran inequívocamente los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la paz y la seguridad internacionales. El movimiento de países no alineados no es ajeno a este tipo de acciones. Es por ello que hace ya 58 años nuestro movimiento adoptó los principios de Bandung, elaborados justamente teniendo en cuenta la necesidad de crear
un marco jurídico multilateral desde la visión propia de los países en desarrollo que sea diferenciada de las grandes potencias. El respeto a la soberanía, a la integridad territorial de todas las naciones, la abstención de intervenciones o interferencia en los asuntos internos de otros países, la abstención de actos o de amenaza de agresión y del uso de la fuerza, la abstención por parte de cualquier país de ejercitar presión sobre otros países, entre otros, son tan pertinentes ahora como en 1961 para las relaciones saludables y respetuosas entre Estados libres e independientes. Es una tarea de la más alta importancia para los países miembros de este movimiento poner al servicio de la construcción de la paz internacional todos nuestros esfuerzos para buscar la resolución de conflictos por medios pacíficos. El movimiento de países no alineados no puede ser indiferente frente a las tragedias como las de Siria o las de Palestina. No puede guardar silencio frente a las agresiones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tampoco podemos ser indiferentes ante los retrocesos que se están registrando por parte de las potencias nucleares para respetar sus compromisos en esta materia. Nuestro movimiento tiene 120 países miembros. Representamos cerca del 55% de la población mundial y casi 2/3 de la membresía de la Organización de Naciones Unidas. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para convocar a ustedes, a los países hermanos del movimiento de países no alineados, a manifestarse en los foros internacionales que corresponda sobre la base de nuestros principios para hacer frente a las injusticias y al abuso de poder que ha recibido un nuevo ímpetu en estos últimos días. Tenemos la capacidad de influir y debemos hacerlo como movimiento. En este contexto, el Estado plurinacional de Bolivia, como Estado pacifista, comprometido con el derecho internacional y el multilateralismo, cuya presencia y participación en el contexto internacional ha crecido sustantivamente en la última década, aboga por el respeto al derecho internacional como base inobjetable para la solución pacífica de controversias, así como la diplomacia preventiva, el multilateralismo, la no injerencia y el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados. Estos son principios universales reconocidos por la comunidad internacional y constituyen herramientas eficaces para evitar el flagelo de la guerra y sus consecuencias. El Estado plurinacional de Bolivia está comprometido con los principios y las acciones de nuestro movimiento, el movimiento de países no alineados, en los diferentes foros multilaterales, los cuales constituyen parte del acervo internacional para la promoción y la consolidación de la paz con justicia social. Señor presidente, hermano ministro, no puedo concluir esta intervención sin referirme a la situación de la hermana República Bolivariana de Venezuela, que, como sabemos, está sufriendo el asedio y la agresión internacional. En el marco del derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, Bolivia cree firmemente en que el diálogo entre venezolanos es la única alternativa de solución a la situación que vive esta hermana república. Exigimos el levantamiento del bloqueo económico y financiero que atenta contra los derechos humanos y la vida del pueblo venezolano. Asimismo, Bolivia rechaza cualquier amenaza de intervención militar en Venezuela y ratifica que América Latina y el Caribe es una región de paz y de solidaridad entre sus pueblos. La paz en América Latina lo defenderemos con compromiso y con solidaridad entre todos los pueblos latinoamericanos y caribeños. Para finalizar, quiero desear mucho éxito y comprometer nuestro apoyo a la hermana República de Azerbaiyán en la próxima presidencia de nuestro movimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, hermano ministro Diego Pari.
de Bolivia. Vamos a otorgar el derecho de palabra a su excelencia el señor Kiaf Tin, ministro de Cooperación Internacional de la Unión de Myanmar. Mr. Chairman, Excellencies, Ministers, distinguished delegates, let me begin by expressing our sincere appreciation to the government and the people of Bolivarian Republic of Venezuela for graciously hosting this important meeting, as well as for their warm hospitalities. May I also offer our best wishes for the government and the people of the Bolivarian Republic of Venezuela to overcome their challenges in their effort for promoting peace, stability, and prosperity in this beautiful land. May I recall that non-aligned movement was founded at the height of the Cold War based on burn-down principles. The founders has envisaged a peaceful and prosperous world and a just and equitable order where states can determine independently their own destinies. Since the birth of the movement, the world has undergone profound changes. We had witnessed the end of Cold War, a shift from bipolar to unipolar, from unipolarity to multipolarity, and today a new kind of Cold War with geopolitical power competitions. These growing tensions and trade and technology war will have far-reaching implications not only on the world's economy, but also on the less developed countries. Regardless of these changes, the founding principles and purposes of the movement remained relevant, valid today. It is important for all non-member states to remain committed to those core principles. In today's world, developing countries are still far from enjoying the right to determination, the right to determine their own destiny or resolve their own internal problems in their own way, best suited to their own circumstances. Even the United Nations today is focusing more on retribution than helping the countries resolve their problems by peaceful means. It is a duty of the United Nations to help in bringing conflicting parties together rather than making them further apart. Mr. Chairman, today the members of the movement are faced with common challenges in many areas, such as injustices in the world order, climate change, poverty, rise of protectionism, violence, extremism, terrorism, unilateral economic sanctions, and many more. The unity of the movement is of paramount importance for us to stand up together against those common challenges at a time when the world order, including the world media, remains manipulated by the rich and the powerful ones. Mr. Chair, at the same time, we need to be careful not to allow anyone to misuse the platform of the movement to serve one's own political agenda against other member states. It is crucial for the membership to adhere to the principle of respect for sovereignty and non-interference, non-use of pressure by any country against the other. We should not allow any country-specific issues to find their way into the final documents of the movement. We must work together for unity and solidarity, but not for division and disunity. Mr. Chair, the choice of today's theme as promotion and consolidation of peace through respect for international law is very relevant, as the main purpose of the movement is to establish a peaceful and prosperous world. To that end, the observance of the principle of international law applicable to each member state is of utmost importance for maintenance of the world peace and security. On the other hand, applications of international law must be based on principle of objectivity, impartiality, and avoidance of double standards.
We share serious concern over the claim of jurisdiction of ICC to a country which is not a party to Rome Statute. The 1969 Vienna Convention on International Treaties clearly states no treaty can be imposed on a country that has not ratified it. I repeat, no treaty can be imposed on a country that has not ratified it. The extension of the jurisdiction to a non-party may have a reverberating effect to all non-parties and challenges the long-established legal principles such as legal certainty. It will also run counter to the principles enshrined in the United Nations Charter and set a very dangerous precedent in international law. Mr. Chair, since a little over 3 years ago, Myanmar has been undergoing transition from half a century rule of authoritarian to a democratic system. The civilian government is facing many challenges in its efforts for national reconciliation and peace, development and democracy, including amending the undemocratic constitution. The issue of Rakhine State is just one of those many challenges, but the world's attention is focused on this particular issue due to the one-sided media campaign wrongfully portraying it as a religious issue. In fact, it is not an issue of religious persecution. It is a political and economic issue involving cross-border irregular migration since colonial time, poverty, lack of rule of law, and security. There have been deep-rooted history of tensions, mutual mistrust, and fears between the ethnic community in Rakhine and migrant communities. It will take time to educate both communities to live harmoniously. In the remaining part of Myanmar, people of different faiths are living in peace and harmony. Religious edifices of different faiths stand side by side under each other's shade in many cities of Myanmar. The government is fully committed to find a sustainable solution that will lead to peace, stability, and development for all people in Rakhine State. We have recently taken steps to speed up implementations of the recommendations of Dr. Kofi Annan's Commission in remaining key areas. We have also finalized a national strategy for closure of all remaining IDP camps in consultation with United Nations and external experts. The most pressing task today is to remove the obstacles hindering repatriation. I stand here to reiterate our readiness to receive all the returnees who have been verified as former residents of Myanmar. Next week, we will be dispatching a team comprising of Myanmar high-level officials accompanied by ASEAN and AHA representative to Bangladesh to inform the displaced person about the preparations we have made for their return. Mr. Chairman, the main obstacle right now is the presence of hardline groups who do not want repatriation, but creation of a so-called safe zone to advance their political agenda. On our part, we are creating a conducive environment for the returnees in cooperation with the United Nations, UNHCR, UNDP, and our ASEAN team. The ASEAN team has submitted its report on their preliminary assessment to the recent ASEAN summit, which has tasked the ASEAN Secretary General to follow up the team's recommendations. Mr. Chair, the issue of Rakhine State is a complex one that requires time and space to build trust and harmony among community. In these efforts, we would welcome willing partners of the movement who really wish to see sustainable solution of the issue. We stand ready to resolve the issue with the cooperation of our neighbor Bangladesh based on bilateral agreement reached. In this regard, I have extended an invitation to my colleague, Minister Moment of Bangladesh, to visit Myanmar to discuss the issue. Mr. Chair, may I conclude by reiterating the need for the movement
to strengthen unity and solidarity to face the common challenges of the movement. It is imperative that we must work together in unity to defend our common challenges, to defend our common interests without wasting our time and energy squabbling over country-specific issues critical of its own fellow member states and any other issues that could divide the movement. I thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor ministro de Myanmar. Vamos a darle el derecho de palabra ahora en su capacidad nacional al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, Denis Moncada. Saludamos con mucha alegría al querido compañero presidente Nicolás Maduro Moros y a nuestro hermano compañero canciller Jorge Arriaza. Cordial saludo a las señoras y señores cancilleres y delegados, jefes de delegación e invitados. Es un honor compartir con ustedes en esta valiente tierra del comandante Hugo Chávez Frías, a quien con cariño el pueblo de Nicaragua lo recuerda como el comandante eterno, un prócer de esperanza y luz de los pueblos de nuestra América. Hoy llegamos a esta reunión llenos de optimismo, de victorias y con la celebración ayer del 40 aniversario del triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979 en Nicaragua. Hacemos nuestro el tema de la reunión, promoción y consolidación de la paz mediante el respeto al derecho internacional, particularmente en esta difícil coyuntura en donde la política del músculo de los más poderosos y del unilateralismo pretenden peligrosamente imponerse sobre el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. La mayor responsabilidad del movimiento de países no alineados en su conjunto y la de cada uno de sus miembros es defender la paz. Ese es el gran desafío que tenemos. Cada día hay que trabajar por la paz, disuadir a aquellos que nos la quieren arrebatar. Trabajar y luchar por la paz significa fortalecer más las relaciones de igualdad y respeto entre nuestras naciones, es acercarnos más para acompañarnos todas y todos en la construcción de objetivos de desarrollo sostenible plasmados en la Agenda 2030 en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Bien lo dice nuestro presidente comandante Daniel Ortega, no es fácil conquistar la paz cuando se toma el camino de la confrontación, el camino de la guerra. Es más fácil ir por ese camino y es más difícil frenar. Y qué difícil. Lo decimos por nuestra propia experiencia en Nicaragua. Pero es más poderosa la convicción de luchar por la paz. Es más poderosa que la fuerza del arma atómica. Más poderosa que el arma atómica es la voluntad, la decisión de paz de los pueblos del mundo, incluyendo la de los pueblos que poseen sus gobiernos, sus estados, el arma atómica. Señor presidente, aquí mismo en esta tierra de Bolívar, gracias a la conciencia de este pueblo amante de la paz, con el ejemplo del presidente Chávez, se logró derrotar el golpe de Estado. Para Venezuela, nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, porque en medio del bloqueo y de las terribles sanciones
a que han sometido al pueblo venezolano, este es un pueblo que no pierde la moral, que no pierde la dignidad y no se rinde. Ni se rinde ni se vende, como dice nuestro comandante Daniel. América Latina y el Caribe es zona de paz. Así lo estableció nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en la cumbre de La Habana en enero de 2014. Debemos luchar por promover y consolidar las zonas de paz y desarrollo justo en el mundo, crear condiciones en cada región para alcanzar a través del diálogo y el encuentro la paz y la justicia firmes y duraderas. Aquí no tienen cabida planes desestabilizadores, golpes de Estado en contra de nuestros legítimos gobiernos o medidas económicas coercitivas o las sanciones imperiales. Señor presidente, el futuro de nuestra civilización y de los ecosistemas vitales para la vida en la madre tierra dependen de cumplir los compromisos adquiridos sobre cambio climático y poder limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados. La cumbre que está organizando el secretario general de Naciones Unidas en septiembre representa una oportunidad. Urge un movimiento real y efectivo y un modelo justo de desarrollo sostenible, amigable con la madre tierra para garantizar supervivencia a las futuras generaciones. Señor presidente, la promoción y consolidación de la paz mediante el respeto del derecho internacional garantiza la soberanía y el derecho a la autodeterminación e independencia, fortalece los derechos civiles, políticos y económicos de los pueblos, hace posible avanzar en la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarme nuclear general y completo. Nuestros saludos y solidaridad con la justa lucha del pueblo palestino. Apoyamos la solución de los dos estados según las fronteras de 1967 con la creación del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Debemos continuar la denuncia y condena al cruel y criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra la hermana República de Cuba, política anacrónica de Estados Unidos impuesta a este heroico pueblo y gobierno en violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Reiteramos nuestro apoyo incondicional al presidente Nicolás Maduro ante los ataques desestabilizadores que enfrenta la revolución bolivariana y su legítimo gobierno. Confiamos que las iniciativas de diálogo del presidente Maduro serán respaldadas por nuestro movimiento de países no alineados. Señor presidente, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta Rosario Murillo, trabaja junto al pueblo para el bienestar de todas y todos los nicaragüenses, para avanzar hacia la erradicación de la pobreza, cerrar las brechas de la desigualdad con justicia social, con equidad de género, empoderando a las mujeres y restituyendo los derechos de todas y todos, como consta en los indicadores nacionales e internacionales. Nicaragua seguirá siempre el camino de la paz, dando la batalla por la paz y triunfando por la paz, y con ello contribuyendo a la paz mundial, al justo y democrático mundo que todos soñamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro Moncada de Nicaragua. Ratificamos la disposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro para con el diálogo, tal como lo decía en sus palabras. Agradecemos incluso al Reino de Noruega desde esta plataforma
del Movimiento de Países No Alineados y agradecemos el apoyo del movimiento al proceso de diálogo comenzado en Venezuela tras los llamados reiterados del presidente Maduro. Vamos a darle la palabra a Su Excelencia el señor Lejeune Belambela, Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Camerún. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Allow me, first of all, to join my voice to the previous speakers in congratulating you for your election as chairperson of our meeting, and also to express to you my deep appreciation for your leadership and the way, the smooth way that you are conducting our debates. I would like to assure you of my delegation as full cooperation and support in ensuring a successful conclusion of our deliberations. My delegation and I have been particularly sensitive to the warm welcome we received since our arrival in Caracas, which is fully in line with the long tradition of hospitality, courtesy, and solidarity of the Venezuelan people, to whom we address our sincere gratitude. Your Excellencies, ladies and gentlemen, in accordance with the conclusion of the 17th Non-Alignment Movement Summit held in Margarita here in the Bolivarian Republic of Venezuela in September 2016, which allow us to evaluate the roadmap drawn by the Sharm el-Sheikh Action Plan of July 2009 and the Tehran Summit in August 2012, the opportunity is once again given to us during this preparatory ministerial meeting for the Baku Summit, scheduled for October 2019, to revisit the main achievements in the implementation of the recommendations adopted and to explore ways and means of revitalizing and strengthening the role and place of our movement in the concert of nations. You will recall that during the aforementioned meeting, the movement gave its position on a wide range of topics of current interest, ranging from global issues, reviewing the international situation, to development of concerns, human rights, environment and climate change, as well as the political matters at the regional and sub-regional levels. Topic of highest interest to which my country, Cameroon, is fully attached. Your Excellency, I would like to say that the long final declaration adopted certainly made it possible to express in detail the position of our movement on the various challenges ahead, but also offer, above all, useful information on the values it intends to carry until the next summit. Thus, the non-alignment movement strongly reaffirmed its commitment to the pursuit for a just and equitable world order which, as it stands, remains jeopardized because of the divergence of interest and understanding, selfishness and protectionism, which are the rise or resurgence
of nationalism, populism, extremism, xenophobia, even racism in many regions of our countries of the world. By adopting the promotion and consolidation of peace through respect for international law as the theme of the present ministerial gathering, our movement therefore felt the need to emphasize on its objective as reflected in the Havana Declaration of 1979, namely, I quote, to ensure national independence, sovereignty, territorial integrity, and security of non-aligned countries in the struggle inter alia against all forms of foreign aggression and to pursue solidarity among their peoples. End of quote. And my country, which attaches great importance to promoting and consolidating peace and upholding international standards, welcomes these initiatives. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes incontestablement aujourd'hui dans une période de rupture où l'ordre ancien qui a prévalu durant le siècle dernier a cessé d'exister, mais que les survivances du XXe siècle, en termes de pensée et d'action, s'imbriquent encore dans celle du XXIe siècle et où le monde est en quête d'une nouvelle architecture de gouvernance capable d'appréhender les problèmes du moment, d'anticiper les crises de demain et d'écrire l'histoire d'après-demain. En d'autres termes, nous sommes à la recherche d'une gouvernance adaptée aux impératifs de développement de nos nations. La réalisation de cet objectif serait vaine sans la paix, sans le respect par tous du droit international et la solidarité agissante à l'échelle de la planète. L'indépendance de nos États face aux périls multidimensionnels qui les guettent appelle à la mobilisation de nos énergies pour circonscrire les foyers de tension et de conflit, pour lutter contre les nouvelles menaces et pour combattre la prolifération et le trafic de tous ordres à travers des approches de solidarité adaptées et permettant de s'attaquer aux causes profondes de ces fléaux des temps modernes. Monsieur le Président, dans ce contexte, rendu chaque jour plus complexe par les mutations continues qu'il connaît, notre mouvement est appelé à s'armer à l'interdépendance croissante et aux incertitudes générées par les risques et les menaces de notre époque pour mener avec succès le processus de sa revitalisation et de pouvoir imposer sa vision d'un monde pacifique, juste et solidaire. Pour ce faire, le mouvement des non-alignés doit agir avec la conjoncture actuelle de manière efficace, car nous disposons de constantes, nous disposons également de principes et de flexibilité encourageantes. Notre mouvement doit promouvoir l'adoption d'un nouvel ordre international politique, économique, commercial et culturel, notamment dans le cas de la diversité culturelle, un ordre qui soit caractérisé par plus d'équité, loin des éclectismes et de la dualité des normes, un ordre qui réalise les intérêts de tout le monde et qui se préoccupe des soucis des pays en développement et de leurs priorités, qui établit la démocratie de traitement entre les pays riches et les pays pauvres au sein des organisations internationales
et des institutions de financement existantes, ainsi que leurs mécanismes de prise de décision. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, par-delà les défis qui forgent l'identité de notre mouvement et les positions de principe qui sont l'expression même de sa raison d'être, il importe que le mouvement des non-alignés s'inscrive désormais dans la perspective d'une organisation plus dynamique, plus proactive, pour une meilleure prise en compte solidaire, adéquate et concrète des défis auxquels nous sommes individuellement et collectivement confrontés. Une telle vision, ça me semble, s'impose face aux défis variés et complexes et rend plus que jamais nécessaire la redynamisation de nos cadres d'action et de solidarité déjà existants. C'est le cas notamment du rôle à jouer dans la restructuration sur des bases nouvelles du système de sécurité collective des Nations Unies par la réforme du Conseil de sécurité qui consacrerait en droit une gouvernance mondiale dans laquelle notre mouvement a un rôle de premier plan à jouer. Monsieur le Président, c'est le cas également de notre engagement en faveur du développement humain, car c'est majoritairement les pays en développement qui payent le plus lourd tribut de la situation de dénuement dans laquelle est plongée une grande partie de l'humanité. C'est aussi le cas de la nécessité et de l'urgence d'une mobilisation accrue de tous les pays en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, car les pays membres du mouvement des non-alignés subissent grandement les conséquences du réchauffement de la planète. C'est le cas au surplus de la solidarité envers les États membres qui sont confrontés à certaines menaces qui annihilent les efforts de développement comme le terrorisme, le radicalisme violent, le mouvement migratoire et autres discriminations contre les femmes et les filles. C'est enfin, et non des moindres, le cas du renforcement de la coopération sud-sud, en traduisant le renouveau de nos liens par des partenariats privilégiés, intensifiant les flux de commerce et d'investissement et stimulant par là même l'émergence de grands pôles économiques compétitifs aptes à devenir des forces de proposition et de négociation agissantes à l'échelle internationale. Cette dynamique devrait en outre être consolidée par un partenariat sincère avec les pays du Nord, consacrant ainsi notre tradition de dialogue, d'ouverture et de rapprochement, et le tout dans le respect de la sacralité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États et la non-ingérence dans nos affaires intérieures. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, certes, le défi est immense, mais aussi les espoirs doivent être permis pour parvenir à un nouvel ordre international porteur d'un multilatéralisme novateur, fait d'ouverture réciproque, de compréhension mutuelle et de solidarité agissante dans lequel le mouvement des non-alignés continuera de jouer un rôle de premier plan. Je suis convaincu que les valeurs et principes qui ont toujours caractérisé notre mouvement sont des gages de son adaptation et du maintien d'un cap de résolution tourné vers l'avenir, et je puis vous assurer de la disponibilité du Cameroun à soutenir, dans la mesure de ses capacités, toutes les entreprises initiées ou soutenues par notre mouvement dans le renforcement des actions en faveur de la paix et de la sécurité internationale, dans le respect du droit international, ainsi que la défense de nos intérêts communs dans les instances et les rassemblements internationaux.
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, qu'il me soit une fois de plus permis de réitérer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République bolivarienne du Venezuela pour l'accueil très chaleureux, les marques d'attention fraternelle, ainsi que pour toutes les facilités de travail dont ma délégation a bénéficié pendant notre séjour à Caracas. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vamos a darle la palabra a Su Excelencia, señorita Yildiz Pollack Bale, Ministra de Relaciones Exteriores de la hermana República de Surinam. Excellency, Minister Jorge Ariasa, and Chair of the Coordinating Bureau of the NAM Ministerial Meeting, Excellencies, it is an honor to address the Ministerial Meeting of the NAM Coordinating Bureau here in Caracas. At the outset, I would like to thank the government and the people of the Bolivarian Republic of Venezuela for hosting exceptionally me and my delegation, and express therefore gratitude for the warm hospitality and arrangements to facilitate our gathering. I also congratulate the Bolivarian Republic of Venezuela for its exceptional leadership displayed during the chairmanship of our movement. Mr. Chair, this meeting comes at a critical juncture and reflects our commitment to continue undertake actions that allow the movement to effectively and efficiently address the current geopolitical challenges facing member countries. And it also allows us for review of progress made thus far. The theme of this meeting underlines the enduring relevance of the principles and purposes that we adopted at the Bandung Conference in 1955 and at the Havana Summit in 2006. The theme is befitting, also in light of the challenges that our sub-region has been facing lately in relation to the different perceptions related to the founding principles of our movement. We refer particularly to the principles of sovereign equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs, and peaceful settlement of disputes in accordance with the Charter of the United Nations. Therefore, Mr. Chair, Suriname will never cease to appeal for dialogue where there are differences. We must prevent outside forces to impose their own agenda upon us. We must adhere to the Bandung principles, which are timeless, especially when we are facing increased unilateral action and geopolitical tensions. Mr. Chair, Suriname, as a small country, has no choice than to stand firm on these principles and will therefore reiterate its call for adherence to these principles by all. The Latin and Caribbean region should therefore also remain a zone of peace. The NAM offers a platform, Mr. Chair, where South-South cooperation should be an important vehicle to not only achieve greater unity and solidarity among developing countries, but also advance on sustainable development. The 23rd Agenda envisages a world that guarantees all inhabitants of our planet self-development, respect for human dignity, tolerance towards other cultures, and the ultimate goal of reinforcing as a gift to our planet diversity based on mutual respect. Our ever-increasing, interconnected,
and interdependent world requires us to work together for achieving the ambitious 2030 agenda and leaving no one behind. We are, however, faced with many challenges and threats. While traditional challenges to international peace and security persist, we cope with non-traditional threats, including the continuation of the deterioration of the environment and climate, terrorism, and ongoing humanitarian crisis as evidenced by the huge numbers of refugees and migrants fleeing from violence and war. Suriname, Mr. Chair, hence appeals for arduous efforts in addressing these existential problems in a non-biased way. We can only overcome these challenges and threats and bring sustainable development when, along the leading principles and purposes of our movement, we create an atmosphere of stability and peace. Mr. Chair, we are confronted today with important actors in the international community who are more focused on their individual agenda while neglecting the common interest of the world community. For these reasons, it is paramount that the effectiveness of our actions is increased and the movement made relevant today. Even though we have to acknowledge that the NAM is generally united in several key areas, we will have to redouble our efforts to increase the voice of the movement and apply its ideals in matters of global concern. We should better utilize the numerical strength of our numbers to realize the movement's ideals, including peaceful settlement of international disputes, the promoting of an equitable world order, instilling cultural diversity and protection of human rights, as well as defending the principles and purposes of the United Nations Charter. Suriname firmly supports the efforts geared towards an increased unity and cohesion within the movement and solidarity amongst its members. Mr. Chair, multilateralism is not an option, but an unmitigated necessity that is reflective of the answers to the changing needs of the human population surviving on a healthy planet. The United Nations and other intergovernmental fora should remain the central avenues for addressing global issues. I also think that as a small country, it is paramount to be very firm in our view as it relates to the respect for international law and the strategic importance of attaining peace while allowing each nation to achieve its inherent development. My government, therefore, also condemns the application of extraterritorial or unilateral coercive measures or laws as unjustly experienced by our sister nations of Cuba and Venezuela. Mr. Chair, the achievement of sustainable development for our nations and peoples in a world of peace and stability requires more dialogue and joint endeavors. I emphasize the need for joint endeavors. The relevance of multilateralism and respect for international law has proven to be essential for our coordinated actions. Geopolitical developments of today urge us to adhere to dialogue, embrace peace diplomacy, and always stand firm for the principle of peaceful coexistence. Mr. Chair, that is why today Suriname's message is about making the non-aligned movement relevant again, making the principles that we all embrace work for all of us. We need to revive the Bandung spirit, the spirit that elevated us so strongly when we started through a renewed cooperation and solidarity for generations to come. I thank you.
Muchas gracias, ministra de Surinam. Vamos a otorgarle el derecho de palabra a su excelencia, el señor Frederick Stephenson, ministro de Movilización, a su excelencia, el señor Christian Ngase, ministro de Servicio Público del Reino de Eswatini. Your Excellency, George Adresa Monserrat, Minister of the People's Power for Foreign Affairs of the Bolivian Republic of Venezuela, distinguished ladies and gentlemen, it is an honor for me to deliver these remarks to the ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement. On behalf of my delegation, please allow me to pass on our profound gratitude and appreciation to the government and the people of the Bolivian Republic of Venezuela for the gracious hospitality accorded to us since our arrival in this beautiful country. We thank the Venezuelan government for convening this meeting, for the continued support and efforts throughout their tenure as chairman to ensure that the principles and values of our movement have remained sacrosanct despite the repeated challenges occasioned upon them by an evolving global discourse. Distinguished Chair, we gathered here today under a very necessary and topical theme, that is promotion and consolidation of peace through respect for international law. NAM has been a proponent of the need to promote, defend, and strengthen multilateralism and the multilateral decision-making processes by ensuring adherence to the purposes and principles enshrined in the UN Charter and to the norms of international law. Eswatini believes that any discussion that seeks to address problems related to peace and security that intends to be sustainable must have at its core common ownership. We further recall the work that we undertook in Baku, Azerbaijan at the midterm ministerial conference of NAM, where we reiterated our strong commitment to the purposes, principles, and provisions of the Charter of the United Nations. We therefore call upon this meeting to rally around that pledge and work towards that purpose once more. Modern day threats, distinguished Chair, to international peace and security have taken on an increasingly complex characteristics and pose a grave challenge to all of us. This necessitates that we strengthen our collective ability through the United Nations to deal with already existing challenges and anticipate emerging ones. We must ensure that action is inclusive and attends to existing grievances, and collective action must be exercised impartially. One of the issues that poses the greatest challenge to the people of Eswatini, the African continent, and indeed the global south is that of climate change. The disruption brought about to our communities, both coastal and landlocked, has been massive. Impacts on food security have had dire consequences and have given rise to the heightened security concerns as the scramble for dwindling resources in an increasingly uncertain environment often result in conflict. The tragedy is that we are not the ones who bear the cost and most responsibility for the problems, yet we are the one who found once again, yet again, bearing the brunt of the burden. We renew the call for the developed world to ensure that marginalized states are adequately empowered
to engage in mitigation strategies and alleviation of the impacts, and also to build resilience amongst these countries in facing subsequent challenges arising from the issue. Relevant technologies must be made available to the developing world, and financial assistance must be given to the affected peoples. Distinguished Chair, the drive for peace must begin with the threats that millions of African people are faced with on a daily basis. These range from disease, unrest, insurgencies, to outright wars. Throughout Africa, there are a number of challenges that require urgent intervention. The number of uniformed peacekeepers that have been active in Africa has increased exponentially over the last decade. Peacekeepers in Africa are tasked with increasingly broad mandates, including civilian protection, counter-terror and counter-insurgency operations, and operations increasingly depend on partnership between the United Nations and African Union. Peace operations can be important for maintaining stability and safeguarding democratic transitions. These are costly endeavors and require substantial funding. We implore those who are in a position to do so to maintain and even increase their contributions towards these exercises. In line with our own values, traditions, and culture, the Kingdom of Eswatini believes that multilateralism and diplomacy is the single greatest vehicle through which we can drive for peace. We've always subscribed to the notion that we must work collaboratively to face any emerging challenges and threats to international peace and security. Our world is facing multiple complex and newly emerging threats and challenges to international peace and security, which we believe must indeed be addressed jointly as responsible members of the international community, and precisely through multilateralism within the framework of international law and relevant UN resolutions. Distinguished Chair, the Kingdom of Eswatini is conscious that multilateralism is currently under attack and constantly being undermined. The non-fulfillment of the commitments and obligations assumed by states collectively under relevant international and legally binding instruments following multilateral negotiation processes, especially on weapons of mass destruction and conventional weapon treaties, terrorism, conflicts, climate change, as well as the violations of human rights and international human law, the use of double standards in international relations, and the continuing failure and unwillingness of the majority of the developed countries to fulfill their commitments in the economic and social fields are all examples that can be referred to. This concerns us greatly, as it does many of our members gathered here today. To conclude, Honorable Chair, the government and the people of the Kingdom of Eswatini renew our commitments toward multilateralism and the respect for all principles of international law. We have the moral imperative to work together to preserve the interests of our countries and to resolve through dialogue and cooperation the problems affecting humankind. We have the duty to promote, support, and embrace a reformed, reinvigorated, and strengthened multilateral system that reinforces and fosters stability, tranquility, and durable peace throughout the world, as well as a just and equitable world order. For it is only through multilateralism, together with international law and diplomacy, that we, small and developing countries, find protection from existential threats. Multilateralism provides protection as a means to address these complex challenges that affect us all in an increasingly interdependent world, and to ensure that the realization of the principle of sovereign equality of states. As the Coordinating Bureau of NAM, it is also important to ensure that we are working in line with our stated intention
as captured in the Baku Declaration, and they were therefore able to work towards reporting progress in this regard at the upcoming summit of the heads of state and government of NAM to be held in Azerbaijan in October of this year. This requires us to be pulling together in one direction and remembering the Bandung principles for which we stand. I thank you. Muchas gracias, ministro Gase. Vamos a darle la palabra ahora sí a su excelencia el señor Frederick Stephenson, ministro de Movilización Nacional y Desarrollo Social de San Vicente y las Granadinas. Mr. Chairman, it is indeed an honor for me to address the ministerial meeting of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement held in the city of Caracas. Permit me to extend on behalf of the government of St. Vincent and the Grenadines our warmest fraternal greetings to you, Mr. Chair, and to the government and the people of the Bolivarian Republic of Venezuela, and to congratulate you on hosting this meeting in a time of enormous challenges facing your country. I wish also to echo the sentiments expressed by speakers before me regarding the excellent arrangements made by your government for hosting this meeting and for the warm hospitality extended to me and my delegation in this land of Bolivar and Chavez. Specifically, Mr. Chairman, St. Vincent and the Grenadines commends you on your stellar leadership during Venezuela's chairmanship. Excellency, you can count on St. Vincent and the Grenadines' continued support during the remainder of your tenure. St. Vincent and the Grenadines addresses this ministerial meeting of the Coordinating Bureau of NAM as the smallest country ever to be elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council, an historic feat which could not have been attainable without the invaluable support of practically all member states of this movement. For this, we remain eternally grateful to all those 185 states who repose their confidence in us, and we unreservedly pledge to undertake those responsibilities within the Security Council with humility and with heightened sense of purpose and determination. Mr. Chairman, almost 60 years ago, during the height of the Cold War, the founding fathers of this organization, in their infinite wisdom, convened in Belgrade to map out a path of non-alignment grounded in the Bandung principles and based largely on those enshrined in the United Nations Charter: respect for sovereignty and territorial integrity, respect for human rights, non-interference in the internal affairs of other states, promotion of mutual interest and cooperation, settlement of internal disputes through peaceful means, and non-aggression against other states, among others. As we approach the end of the second decade of the 21st century, the enduring principles upon which this organization was founded are being undermined and eroded in every corner of the globe. Never before in the history of the non-aligned movement have the sovereignty and independence of so many of its member states been threatened by the forces which appear to hold little regard for international law and brazenly ignore the principles of the United Nations Charter which govern relations between states. These worrying trends, Mr. Chair, have never been more starkly evident than in the host country, Venezuela, where the blatant attempts at usurping the power of the legitimate and constitutionally elected president and government of Venezuela, regrettably with the acquiescence of a number of NAM member states, borders on highway banditry. Mr. Chair, St. Vincent and the Grenadines therefore reiterates its support for the process of dialogue in Venezuela. We reaffirm our commitment to democracy,
respect for human rights and the rights of Venezuelans to determine their future without coercion, political and economic blackmail, and threats of aggression from other countries. Mr. Chair, the well-chosen theme for this ministerial meeting, promotion and consolidation of peace through respect for international law, must not be a mere slogan to appear on the official records of the meeting, but must serve as a clarion call for the non-aligned movement and its individual member states to consistently promote peace and reconciliation in words and in action, and to uncompromisingly demonstrate an abiding respect for international law, while fervently adhering to the principles of the United Nations Charter in theory and in practice. Mr. President, Mr. Chairman, the meeting arrives at a time when the international rule-based order is under siege. International law is being manipulated and compromised. The multilateral systems is being undermined, and even the credibility of the United Nations itself, charged with the responsibility of safeguarding world peace and security, is being questioned. Indeed, we are living in dangerous and unpredictable times. The Bandung principles are being tested. The NAM, by its heterogeneous composition, is not without its limitations. Nonetheless, we must not allow detractors armed with narrow-minded political esoteric interests to undermine the principles and purposes on which this organization was created. We must, Mr. Chairman, reject all attempts that run counter to the principles of the movement, international law, and multilateralism. Mr. Chairman, upholding international law is an existential issue for St. Vincent and the Grenadines. As a small island developing state with no standing army and constrained with narrow borders, we owe our existence as a sovereign, independent nation-state to a universally accepted body of international norms and principles founded in the United Nations Charter. The only force on which we depend to safeguard our democracy, our sovereignty, and our independence is international law, without which small states such as ours will be shunned aside with impunity and will not be able to survive within the international community of nations. How can we then advocate for peace and stability and conduct our relations with other states if not within the context of international law? Accordingly, St. Vincent and the Grenadines' solemn duty to uphold these principles and guarantee that they are applied and adhered to in the international community as universal fundamental truths to which we must all vigorously abide. Every and any violation of international law is an indirect assault on our own survival. This principle is immutable, and no amount of heavy-handed coercion or ham-fisted inducements will cause us to abandon our overarching existential interest in pursuit of short-term appeasement. Mr. Chairman, too many of our member states are embroiled in internal conflicts and strife. Too many are ravaged by the scourge of terrorism. Scarce resources to aid in the socio-economic development have had to be diverted into war, where tens of thousands of lives are lost and millions displaced from their homes. It is no secret that many of these conflicts are externally induced, with the flag of democracy being loosely bandied about as a raison d'etre of intervention, while in reality, geopolitical and strategic interests are being projected and advanced through economic and military dominance at the expense of peaceful development. Our responsibility and the debt we owe to humanity reside in the commitment to exercise our rights as independent sovereign nations coming together under the umbrella of NAM to raise a single but powerful voice within the international community, to condemn all forms of intervention, aggression, intimidation, religious intolerance, xenophobia,
occupation, political and financial blackmail, extremism, and terrorism wherever and whenever they occur. Mr. Chairman, equally, St. Vincent and the Grenadines continue to unequivocally reject the imposition of national laws and regulations with extraterritorial reach and all other forms of coercive economic measures, including illegitimate unilaterally imposed sanctions against countries such as Cuba and the Bolivarian Republic of Venezuela. By any measure, the economic blockade against Cuba is an unmitigated failure. These sanctions serve only to visit suffering on the peoples of both Caribbean nations and serve as a backdrop to a smattering, pandering politicians who value their individual electoral fortunes above international law and the weight of overwhelming global condemnation. St. Vincent and the Grenadines laments the fact that the international agreements such as the Paris Agreement on Climate Change and the Joint Comprehensive Plan of Action, better known as the Iran nuclear deal, the products of prolonged, robust, and intense negotiations, can be swiftly and unilaterally jettisoned. If there was ever a time for the non-aligned movement to close ranks and to strengthen its collaborative resolve, that time is now. Mr. Chairman, in closing, it is against this backdrop that the non-aligned movement, despite the range of political and ideological differences of its constituent parts, now has to recommit itself to defending the principles of international law and multilateralism, recalibrate itself, reshape its priorities, rethink its strategic direction, and redefine its purpose and goals in order to secure its relevance in these changing times. As St. Vincent and the Grenadines assumes its seat as a non-permanent member of the United Nations Security Council, we reaffirm our steadfast commitment to uphold, preserve, and promote all the purposes and principles enshrined in the United Nations Charter, as well as to ensure the continued viability of all provisions of international law, which together form the core of our multilateral work and inspire our collective efforts to maintain peace and security, achieve inclusive and economic growth, and sustainable development for the enablement of humanity. I thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Y cuente San Vicente y las Granadinas con todo el apoyo del Movimiento de Países No Alineados en su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como sabemos que a través de San Vicente y las Granadinas, como también a través de otros miembros del Consejo de Seguridad, está nuestro movimiento y sus principios muy bien representados en el Consejo de Seguridad. Como último orador de esta mañana, vamos a darle la palabra de nuevo en su capacidad nacional ahora, al señor, su excelencia, Alvin Boats, viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica. Chairperson, ministers and heads of delegation, distinguished delegates, we wish to thank you for your kind and warm hospitality extended to us during our stay in Caracas. We commend you on your stewardship since assuming the chairship of the non-aligned movement in 2016. The movement under Venezuela's leadership has played an important role in the promotion of peace and security and a reformed and strengthened multilateral system with the United Nations at its center. At a time when multilateralism is under threat due to increasing unilateralism and the dismantling of multilateral agreements, it is important that our movement continues to work together and take the lead in creating a just, peaceful, and equitable world order and building global governance structures that are representative,
credible and effective, and based on a partnership and cooperation. This ministerial meeting, convened under the theme Promotion and Consolidation of Peace through Respect for International Law, is therefore timely and provides an opportunity to renew our movement's solidarity and collective endeavor for peace and prosperity in order to effectively respond to the myriad of challenges we face today. The theme of the ministerial meeting also complements other initiatives of the movement in advancing the concept of multilateralism. In 2018, the United Nations General Assembly adopted a resolution sponsored by Venezuela on behalf of the non-aligned movement, which declared 24th April as the International Day on Multilateralism and Diplomacy for Peace. This International Day is a reaffirmation of the Charter of the United Nations and its principles in resolving disputes among countries through peaceful means. We would like to take this opportunity to thank Venezuela for spearheading this initiative at the United Nations with a view to strengthening the principles of multilateralism. The annual Nelson Mandela International Day, which we recently commemorated on 18th of July, is also a reaffirmation of our commitment to multilateralism as we devoted ourselves to redoubling our efforts to building a just, peaceful, prosperous, inclusive and fair world order, and to revive the values for which Nelson Mandela stood by placing human dignity at the center of our actions. Chairperson, although the world has changed significantly since the founding of the United Nations in 1945 and our movement in 1961, lasting global peace eludes us to this day. We therefore have a responsibility to find sustainable solutions to bring lasting peace and to address threats to sustainable development, peace and security, including challenges to the primacy of multilateralism. The movement should be repositioned to be at the center of global governance, where the needs of our people are addressed. In terms of global governance, we continue to assert the preeminence of the United Nations. The UN is the only universal, credible, and legitimate institution of global governance where our movement enjoys an undisputed majority. We must resist efforts to divide us and use us as surrogates in battles which seeks only to advance the narrow, parochial interests of the high and mighty and detract us from championing the needs of our people. The movement must therefore redouble its efforts towards the reform of the UN and its main bodies. Our vision of an ideal multilateral system is one based on representativity and legitimacy. South Africa has been a vocal proponent for the reform of the UN Security Council. Our 2 previous terms and our current tenure in the Council has convinced us that the reform of this principal organ of global peace and security is more urgent than ever before. We are of the firm view that the enlargement of the Security Council to reflect current realities will ensure that it is representative, it is democratic, and enjoys legitimacy. Failure to do so will encourage states to act unilaterally with disastrous consequences for all of us. Chairperson, South Africa reaffirms its call for an end to the unjust, unilateral economic, commercial and financial blockade against Cuba and Venezuela,
which continue to stifle the economic and social development of these countries. These unilateral, coercive measures goes against our collective commitment to promoting international cooperation as set forth in the Charter of the United Nations. As NAM members states, we should also not be indifferent to the plight of those appealing for decolonialization, independence, statehood, and human rights. Therefore, our movement solidarity and support for the people of Palestine and Western Sahara should give courage and impetus to their struggle for self-determination. South Africa has observed with concern the enhanced tensions in the Gulf region and call on all parties involved to exercise the utmost restraint and to forgo all means of unilateralism to resolve these tensions. We believe in the centrality of multilateralism and view the Joint Comprehensive Plan of Action as an important diplomatic achievement in the preservation of non-proliferation. South Africa supports efforts by the remaining signatories to extend their fullest cooperation to ensure the durability and sustainability of the Joint Comprehensive Plan of Action. In conclusion, Chairperson, the best safeguard for our security and prosperity is to consolidate rather than erode the rule of law and embed the principles of cooperation over conflict and collaboration over confrontation. For us to ensure lasting peace through joint global governance, we need to strive to enhance our effectiveness as a movement. We reiterate our firm commitment to multilateralism as the best way for states to resolve conflicts and other global challenges, and to respect international institutions and agreements as a guiding principle in relations between member states. I thank you very much. Muchas gracias, señor viceministro de Sudáfrica. Con esta intervención vamos a culminar esta sesión de la mañana, pero les invitamos inmediatamente para la foto oficial, the official photo right now, y después vamos al almuerzo. Then after we're going to lunch. Así que muchas gracias, nos reincorporaremos a esta sala a las 2:30 p.m. Muchas gracias. Los jefes de delegación para la foto oficial entonces.
permítame felicitar a todas las delegaciones y los Estados miembros que participaron con un espíritu constructivo a lo largo del proceso de negociación de este borrador de documento final de Caracas, dando muestras de flexibilidad, voluntad política y un verdadero espíritu de no alineamiento. Esta es una muestra no solo de la vigencia de nuestro movimiento, sino de nuestra afinidad y coherencia política, de nuestra